Good evening, sir. Today, I will show you how to create database, how to create table, how to insert data in a table, how to drop, and how to delete. Now, first, I will show you how to create a database. Now, I will show how to create three tables in my database. Now, I will show how to insert data in the table. Nagka-error po yung aking code. So, ayun, chinek ko po ulit yung spelling kung tama po ba yung nilagay ko. And ang problema po is mali po yung spelling ng address ko. So, inulit ko po ulit. Ayan na po. Tinatype ko na po. Then yun, nag-run na po siya. So, I'll check ulit. Then, I will show how to use drop in NoSQL PHP. Yan na po, na-drop ko na po yung isang nilagay kong table. So, ngayon naman po ipapakita ko kung paano po mag-delete. Yan,